Thank you. So just now started. So, uh, so, so this is the circuit diagram of zero crossing detector application of a comparator. So here this is V in, and this one is V reference, which is 0. V reference, which is right. Okay, tell me whether it is inverting comparator or non-inverting comparator. Inverting or non-inverting comparator. Non-inverting. Right, non-inverting comparator. Right. What are the conditions? Non-inverting comparator. V in is greater than V naught. What is the output? Sorry, V in is greater than V reference. What is the output? Plus V set. Plus V sat, as we know that, right? So similarly, by alternatively, V in is less than V reference, nothing but your V naught becomes minus V sat, right? So let us go for the output waveforms. So yeah, this is a sinusoidal signal, okay, and this is your output, and this is V reference, which is 0 volt. This is your V in, right? So V in is greater than V reference, nothing but this region. This is the region where V in is greater than V reference. So what is the output up to this position, which is your plus V sat. V sat. V sat. So what about this region? What is the output? Minus V sat. Minus V sat. Again, this region, V in is greater than V reference. Output is drives into plus V sat level. Again, the cycle is repeats like this. This one is minus V sat. Right? So if you observe, whenever your input signal crosses the 0 level, that means V reference, your output changes from one state to another state. Initially, it is plus V sat. After it crossing the input signal, whenever it crosses the 0 position, the output drives into negative V sat. Again, whenever the input signal crosses the 0 level, again it changes to plus V sat. Right? This is what we know from zero crossing detector. But coming to drawback, what is the major drawback of the comparator means? So that is false triggering. False triggering, right? False triggering. Suppose we know that here the inverting input is 0 volts. Here the inverting input is 0 volts. Suppose we know that for a comparator there is no feedback. For a comparator there is no feedback. Nothing but it is operating in open loop condition. Nothing but the operational amplifier operating in open loop condition. We know that in the open loop mode, the voltage gain of op amp is very high. Ideally, it is infinite. Due to that, due to such a large voltage gain, even a small noise signal, which is in the range of microvolts or nanovolts, gets amplified, and which alters the your operational amplifier output. Your operational amplifier output. Suppose, suppose right? Suppose a noise is present at inverting input. A noise is present at inverting input, which is a microvolt, which is a microvolt, 1 microvolt noise. So what is the V reference now? What is the V reference now for this circuit? What is the V reference value? 0 plus 1 microvolt. What is the total value? 1 microvolt.
1 microvolt, right? 1 microvolt, nothing but now here V in is compares what value, compares with what value, ఇక్కడ comparator V in ఏ వాల్యూ తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు దిస్ కేస్ వెన్ ఎవర్ ద నాయిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ 0 volts తో కంపేర్ చేసుకుంటుందా 1 microvolts తో కంపేర్ చేసుకుంటుందా? 1 microvolt. Right. Now the comparator compares V input signal with 1 microvolt. Nothing but, so this is the zero. If you observe the waveforms, input and output waveforms, this is the zero position, right? This is the zero position. Suppose 1 microvolt means 1 microvolt, that means suppose whenever it gets amplified, right? So ఈ జీరో ఈ పొజిషన్ దగ్గర మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్లస్ విసాట్ టు మైనస్ విసాట్ ఎట్ జీరో దగ్గర ఇక్కడ మనకి ట్రిప్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ ద నాయిస్ ఈస్ appeared at the input terminal, the false trigger has happened. The false triggering is happened. Nothing but before zero value, before the value of zero, your output may shift from plus vsat to minus vsat, plus vsat to minus vsat, plus vsat to minus vsat. If you observe the output, right? So here this is a new triggering point. This is the new triggering level. If you observe this, nothing but you are not applying any input, you are not doing any changes in the inverting input terminal, at the inverting input terminal, but due to environmental noise or mismatching of internal components of the operational amplifier, there may be the noise signal. Due to that noise signal, even though you are applying 0 volts at the inverting input, right, there may be chance of false triggering due to the noise because of high open loop gain of op amp, because of no feedback is implemented in the comparator circuit. To overcome the drawback, to avoid such a false triggering, నార్మల్లీ ఇక్కడ మనకేం తెలియట్లేదు. అదే ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చేసరికి కంపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్, రైట్, లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్, హై ఆర్ లో. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఇండస్ట్రీస్ లో ఫాల్స్ ట్రిగ్గరింగ్ అయి ట్రిప్ అయితే దేర్ మే బి హ్యూజ్ డ్యామేజ్, దేర్ మే బి లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ డ్యామేజ్, రైట్? సో ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రియల్ కంపరేటర్స్, ఇండస్ట్రియల్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దేర్ మే బి హ్యూజ్ డ్యామేజ్ హ్యాపెండ్. దట్స్ వై to overcome that false triggering in the comparator, we introduce regenerative comparator, which is also called a Schmitt trigger, whose basic function also compares the input signals only, whose basic function is also compares the two input signals only. But in the Schmitt trigger or in regenerative comparator, we use positive feedback. We use feedback that is positive feedback. Why positive feedback? Means it is a non-linear application. Okay, is it clear all of you? Is it clear all of you? Introduction to Schmitt trigger. Why Schmitt trigger? Is it clear? Right? Now we'll start the concept of Schmitt trigger, right? So same he discussed here. We know that in a basic comparator, a feedback is not used and the op amp used in open loop mode. As open loop gain of op amp is very large, very small noise voltages also can cause triggering of the comparator to change its state. అంతే కదా, ప్లస్ విసాట్ టు మైనస్ విసాట్ 1 microvolt సిగ్నల్ కూడా ట్రిగ్గర్ చేసేసింది, రైట్? బిఫోర్ 0 volts కన్నా ముందే మనకి అవుట్పుట్ ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది, చేంజ్ అయిపోయింది, రైట్? Such a false triggering may cause lot of problems in the applications of comparator, such as zero crossing detector. This may give a wrong indication of zero crossing. ante kada, zero kana mundu zero cross aitene manaki output అనేది చేంజ్ అవ్వాలి, కానీ మన due to that 1 microvolt noise, the output even before it crosses V in is crosses the zero position, the output changes its state. That means false triggering happened, right? So wrong indication of zero crossing due to zero crossing of noise voltage rather than zero crossing of original signal. Zero crossing of original signal kanna
జీరో క్రాసింగ్ ఆఫ్ రాంగ్ సిగ్నల్, దట్ మీన్స్ నాయిస్ సిగ్నల్ జరగడం వల్ల అవుట్పుట్ అనేది ఇట్ చేంజెస్ స్టేట్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్, రైట్. రైట్, right. Such an unwanted noise causes the output to jump between high to low states and vice versa. The comparator circuit which is used to avoid such unwanted triggering is called regenerative comparator or Schmitt trigger, which basically uses a positive feedback. Is it clear till now? Is it clear all of you till now? Is it clear? Yes, sir. Right. Then we'll start Schmitt trigger. So this is also how we have two types: inverting Schmitt trigger and a non-inverting Schmitt trigger, right? So we know the same thing, fundamental thing is say similar. Based on the terminal to which you are applying the input signal, the Schmitt triggers are classified. If you apply input to the inverting input terminal, which is called inverting Schmitt trigger. If we are applying input signal to non-inverting input terminal of op amp, that means your Schmitt trigger type is non-inverting Schmitt trigger. So here in the circuit, we are applying input to inverting input terminal. We are applying input to inverting input terminal, right? Inverting input terminal. So it's called as inverting Schmitt trigger. It's called as inverting Schmitt trigger. Inverting Schmitt trigger, right? So this is the circuit. If you observe the circuit, right, this is the output, this is the output. So you are applying V in to inverting input, nothing but we are getting 180 degrees phase shift. We are getting 180 degrees phase shift, right? Suppose you are applying input, at the output you are getting 180 degrees phase shift due to inversion of the signal, inverting configuration, right? So this output is feedback to your non-inverting terminal. Your output is feedback to non-inverting terminal. So here the inverting terminal, here the input terminal is non-inverting. Non-inverting nothing but positive input terminal. So nothing but ఇక్కడ ఏదైతే polarity ఉంటుందో output, the same polarity will appear at this point. The polarity what we are having at the output side, suppose here we are giving the positive signal, right? Here we are getting a negative signal. The same negative signal is appeared at non-inverting terminal because of this positive input, right? That's why it is called as positive feedback. That's why it is called as positive feedback. Suppose in the linear applications, we are having like feedback like this. We are having feedback like this. We are having feedback like this. That means the feedback is connected to inverting input terminal. That's why negative feedback. Coming to non-inverting, non-linear applications, the output is connected to non-inverting terminal of op amp, that is positive terminal. The feedback is called positive feedback. Right? Right? Is it clear? Is it clear, all of you? Why it is called positive feedback? Why in linear applications that feedback is called negative feedback? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Right. Now, coming to the operation of the inverting Schmitt trigger, right? So here, as we know that the input is applied to the inverting terminal. Here the input is applied to the inverting terminal of op amp. It is also called inverting Schmitt trigger circuit. The Schmitt trigger circuit is also called inverting Schmitt trigger circuit, right? Here, the inverting mode produces opposite polarity output. Opposite polarity output. చెప్పాను ఇక్కడ positive ఇస్తే we are getting the negative output. Output opposite polarity output due to 180 degrees phase shift. Due to 180 degrees phase shift. This is feedback to non-inverting input. This is feedback to non-inverting input, which is of same polarity as that of output. Nothing but here output is negative means here the non-inverting input the signal goda same negative only. That's why this ensures a positive feedback. Positive feedback, right?
So see, when V in is slightly positive than V reference, right? This is V reference. This is V reference point, which is applied to non-inverting terminal through the potential divider network, So what is V reference here? When V in is slightly less than V reference, nothing but here the V reference is nothing but can anyone tell me what is V reference here? What is the value of V reference? Anyone tell me, please. What is the value of V reference here? Because of this potential divider network. Can anyone tell me, please? Can anyone tell me, please, what is the value of V reference at the non-inverting terminal of op-amp? Can anyone tell me, please? Try to say. What is the value of V reference here? V naught into R2 by R1 plus R2. That's very good. V naught into R2 by R1 plus R2. This is your V reference here at non-inverting terminal. V naught into R2 by R1 plus R2. Right? Nothing but the voltage across R2. V reference is nothing but the voltage across R2. V reference nothing but voltage across R2, which is R2 by R1 plus R2 into your input V naught. Here for this part, the input is V naught, the output is V reference. For this section, feedback section, ఈ feedback input ఏంటి V naught input అవుద్ది. What is the output of this feedback section? V reference. So V reference equal to R2 by R1 plus R2 into V naught. Right? So here the comparator now compares V in with V reference. Here the regenerative comparator compares your input signal V in with the V reference signal. Whenever V in is slightly positive than V reference, when V in is slightly positive than this V reference, what is the output? V in is slightly positive than V reference. What is the output? What is the output? It is inverting. It is now its action is inverting comparator. Inverting comparator lo V in is greater than V reference. What is the output? What is the output? V in is greater than V reference. Here the one more input is V reference and applied input is V in. All right. So when V in is greater than V reference, what is the output? Hello. Minus V sets. Right. Your output is minus Vsat. Your output is minus Vsat. The output gets driven into negative saturation, that is minus Vsat level. Right? So when V naught equal to minus Vsat, wait a minute. V in is greater than V reference. Output is minus. Output is minus Vsat. Now tell me what is V reference now? When output becomes minus Vsat, what is the V reference value? When output is becomes minus Vsat for this case, now what is the V reference value now? What is the output of V reference now? Sorry. What is the value of V reference now? Tell me. Whenever the output is minus Vsat, what is the value of V reference? Minus V set into R2 by R1 plus R2. Right. Very good. That's a simple thing. Minus Vsat into R2 by అమ్మా ఒక్కలే వింటున్నారా క్లాసు మిగిలిన వాళ్ళు మాట్లాడరే
R2 by R1 plus R2. Why? Because your V0 is minus Vsat now. Your V0 is minus Vsat now. Now, what about the polarity of V reference now here? Whether it is negative voltage or positive voltage, V reference. V reference is now negative or positive? V reference is negative or positive? Negative, sir. Now, V reference is negative value. V reference is negative value. V reference is negative value. Now, V in is more negative than V reference. V in is more negative than V reference. Nothing but suppose ikkado 3 volts వచ్చింది మనకి V reference ఈ కేసులో ఇది -3 volts. V in అనేది now becomes -4 volts. V in is more negative than V reference. What is the output? V in is more negative than V reference. What is the output? Plus Vsat, sir. Right. In this case, V0 is plus Vsat. Why? Because your non-inverting voltage is more compared to inverting voltage. అంతే కదా -3 ఎక్కువ -4 ఎక్కువ అమ్మా ఏది ఎక్కువ -3 volts ఎక్కువ -4 volts ఎక్కువ -3, sir. -3 is more. Nothing but V reference is more compared to V in. That means non-inverting input is more compared to inverting. What is the output? What is the output in this time? V not equal to ఎంత అవుట్పుట్ ఈ కేసులో అవుట్పుట్ ఎంత -4 -3 వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ -3 -4 what is the output? Plus Vsat, sir. Right, plus Vsat only. Now tell me what is the V reference again? Now tell me what is the V reference again? Vsat into R2 by R. Right, Into R2 by R1. Vsat into R2 by R1 plus R2. Now it is positive V reference. Now it is positive V reference. Again same. V in is greater than V reference. Now V in is greater than V reference. Suppose. What is the output? Now it is +3 and now it is +4. What is the output? Minus Vsat. Minus Vsat. Again V reference is negative. V reference is negative. Again it becomes -4 and -3. What is the output? What is the output? Plus Vsat, sir. Plus Vsat. Again V reference is positive. Again this is +4 and +3. That's the operation of the Schmitt trigger. Operation of the Schmitt trigger. Likewise the cycle is repeated. The cycle is repeated. But here you have to remember, right, that plus Vsat into R2 by R1 plus R2 and minus Vsat into R2 by R1 R2 by R1 plus R2, they are proposed as two threshold voltage levels. Two threshold voltage levels. They are called, so the same operation here explained. No need to worry. ఇదే సేమ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇక్కడ. నేను ఆల్రెడీ మీకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పాజిటివ్ సాచురేషన్ అవుట్పుట్, నెగిటివ్ సాచురేషన్ అవుట్పుట్. దీన్నే మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ ని we are defined these two as upper threshold voltage VUT, which is plus Vsat into R2 by R1 plus R2. Lower threshold voltage LT, VLT minus Vsat into R2 by R1 plus R2. So if you observe, plus V reference is for positive saturation. అంతే కదా, ప్లస్ Vsat వచ్చినప్పుడే కదా మనకి ప్లస్ V reference వస్తుంది. అంతేనా? Is it clear to you? మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది పాజిటివ్ V reference? Whenever output becomes Plus Vsat. మనకి నెగటివ్ V reference ఎప్పుడు వస్తుంది? Whenever V0 becomes Minus Vsat. minus Vsat. అదే కదా, నెగటివ్ సాచురేషన్, పాజిటివ్ సాచురేషన్. So whenever V0 equal plus Vsat, V reference is positive, which is called upper threshold voltage, which is denoted by VUT. Similarly, negative V reference is for negative saturation when V0 is minus Vsat, and this voltage is called lower threshold voltage, which is VLT
whose values are represented as like this, these two. మీ ప్లస్ వి రిఫరెన్స్ మైనస్ వి రిఫరెన్స్ నే మనం వియుటి అండ్ విఎల్టీ గా తీసుకున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు దిస్ పాయింట్? Yes, sir. So here the thing you have to remember is the output voltage is remains in the given state until the input voltage exceeds the threshold voltage level VUT or VLT. The output is remains in the same state until and unless the input voltage exceeds any one of the threshold voltage VUT or VLT. మీ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసారు కదా, రైట్? మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? కంపారిజన్ అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ విఎన్, దిస్ ఈస్ వెదర్ విచ్ ఈస్ వియుటి ఆర్ విఎల్టి, వియుటి ఆర్ విఎల్టి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి. వియుటి అంటే ఏంటి? పాజిటివా నెగిటివా? వియుటి వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? Positive. Positive. Now Vin is greater than VUT. What is the output? Vin is greater than VUT. What is the output? Minus sir, V sat. Right. Minus VSAT. Output is minus VSAT. Vin is less than VLT. Vin is less than VLT. VLT అనేది ఏంటి? నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ ఆ? Negative sir. Right. Vin is less than VLT. What is the output? Plus V sat. Plus VSAT. Nothing but the output changing conditions are these two conditions only. ఈ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ క్రాస్ చేస్తే తప్ప, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది క్రాస్ చేస్తే తప్ప మీ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. కానీ కంపరేటర్ లో అలా కాదు. కంపరేటర్ లో స్మాల్ నాయిస్ వోల్టేజ్ 1 మైక్రో వోల్ట్ చేంజ్ వచ్చినా మీకు ఫాల్స్ ట్రిగ్గరింగ్ జరుగుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ కి చేంజ్ అవుతుంది. కానీ స్మిట్ ట్రిగ్గర్ లో ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ must crosses any one of the threshold point, any one of the threshold point, nothing but, so మనకి ఇది ఇన్పుట్ అయితే this one is input signal, this one is input signal, right? ఇది మీరు అప్పర్ థ్రెషోల్డ్ అనుకుంటే ఈ పాయింట్ VUT, ఇది నెగిటివ్ ఐ మీన్ లోయర్ థ్రెషోల్డ్ అనుకుంటే VLT. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? విఇన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? అవుట్పుట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? వేర్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? కనపడుతుందా? Vn is greater than విఇన్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి. అది ఎక్కడ అవుతుంది? ఈ పొజిషన్ దగ్గర అవుతుంది. క్రాస్ పాయింట్ విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి, ఈ పాయింట్ దగ్గర అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ వెన్ విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి? Minus V sat. మైనస్ VSAT. యువర్ అవుట్పుట్ ఈస్ మైనస్ VSAT. మళ్ళీ అవుట్పుట్ మీకు ప్లస్ VSAT ఎప్పుడు అవుతుంది? V in is less than V. విఇన్ ఈస్ లెస్ దాన్ విఎల్టీ ఎక్కడ అవుతుంది? ఇక్కడ అవుతుంది, ఈ రీజియన్ లో అవుతుంది. విఇన్ ఈస్ లెస్ దాన్ విఎల్టీ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అవుతుంది. విఇన్ ఈస్ లెస్ దాన్ విఎల్టీ అంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? Plus VSAT. ప్లస్ VSAT. అంటే ఈ మధ్యలో ఈ వియుటి నుంచి విఎల్టీ మధ్యలో ఎంత నాయిస్ యాడ్ అయినా కానివ్వండి, ఎంత ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ నాయిస్ కానీ, లీకేజ్ కరెంట్స్ కానీ, బయాస్ కరెంట్స్ కానీ, ఆఫ్సెట్ కరెంట్స్ కానీ, ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ కానీ ఏవైనా ఇంపాక్ట్ అవనివ్వండి, మీ అవుట్పుట్, మీ కంపరేటర్ అవుట్పుట్ మాత్రం నాట్ ట్రిగ్గర్డ్. whenever where your Schmitt trigger is triggered, whether it is Vin is greater than VUT or Vin is less than VLT, right? ఈ రెండు కేసుల్లోనే మీకు అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది.
మధ్యలో మీకు ఎంత ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్స్ ఉన్నా కానీ యువర్ అవుట్పుట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్మిత్ ట్రిగ్గర్. మధ్యలో వియుటి ఎక్కడో ఉంటుంది, మీకు విఎల్టీ ఎక్కడో ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది 10 వోల్ట్ సిగ్నల్ అనుకోండి, వి ఇన్పుట్ అప్పర్ థ్రెషోల్డ్ లోయర్ థ్రెషోల్డ్ మాక్సిమం మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 5 to 10 వోల్ట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. 5 to 10 వోల్ట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది, రైట్? 5 + 5 అనుకుంటే నెగిటివ్ థ్రెషోల్డ్ -5 అయితే +5 to -5 ఎంత ఉంటుందమ్మా? మీకు రేంజ్ ఎంత ఉంది? ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది? +5 to 10 volts, -5, sir. 10 వోల్ట్స్. కానీ మనకి అక్కడ మనకి ఇందాక కంపరేటర్ లో ఎంత వోల్టేజ్ మీకు ఇంపాక్ట్ చూపించింది? ఎంత వోల్టేజ్ మీకు ఫాస్ట్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చింది? ఇంకా కంపరేటర్ లో స్టార్టింగ్ లో ఎంత తీసుకున్నాం నాయిస్ సిగ్నల్? 1 microvolt. 1 మైక్రోవోల్ట్ మీకు ఇంపాక్ట్ చూపించింది. కానీ మీకు ఇక్కడ ఐ మీన్ అన్చేంజ్ రీజియన్ ఎంత? మీకు అవుట్పుట్ అన్చేంజ్ రీజియన్ ఎంత? ఇక్కడ రేంజ్ ఎంత? అవుట్పుట్ అన్చేంజ్ రేంజ్ +5 వోల్ట్స్ దగ్గర అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ -5 వోల్ట్స్ రీచ్ అయ్యే -5 వోల్ట్స్ దాకా వెన్ ఎవర్ ఇన్పుట్ క్రాసెస్ దిస్ -5 వోల్ట్స్ పాయింట్, అక్కడ వరకు మీకు అవుట్పుట్ ఏమైనా డీవియేషన్ ఉందా? ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఏమైనా No, చేంజ్ sir. అవుతుందా? లేదు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్మిత్ ట్రిగ్గర్. నాయిస్ సిగ్నల్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది మీ అవుట్పుట్ మీద పడకుండా చూస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్మిత్ ట్రిగ్గర్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ regenerative comparator. Is it clear all of you? Is it clear all of you? Yes, sir. And this VUT to this VLT, this entire region is called hysteresis. Hysteresis. HYSTE. Hello, am I audible? Yes, sir. Right. That region is called hysteresis region. Okay. So hysteresis ne మనం ఏమంటామంటే డెడ్ జోన్ ఆర్ డెడ్ బ్యాండ్. డెడ్ జోన్ ఆర్ డెడ్ బ్యాండ్, డిఈఏడి. డిఈఏడి, డెడ్ జోన్ ఆర్ డెడ్ బ్యాండ్. బ్యాండ్ అంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆ రీజియన్ లో మీకు అవుట్పుట్ ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా? ఏమైనా ఇన్పుట్ మీరు ఇన్పుట్ చేంజ్ చేసినా, ఇన్పుట్ వేరియేషన్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? డ్యూ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఇన్పుట్ ఏమైనా వేరీ అయినా మీకు అవుట్పుట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? మీ సర్క్యూట్ ఏమైనా రెస్పాండ్ అవుతుందా చేంజెస్ ఇన్ ద సిగ్నల్? అవుతుందా? No, sir. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ ప్లస్ వియూటీ నుంచి ఇవి ఎప్పుడైతే విఇన్ అనేది వియూటీ దాటిందో మళ్ళీ విఇన్ అనేది విఎల్టీ కన్నా నెగిటివ్ అయ్యే వరకు మీకు ఎక్కడైనా అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా? అవుతుందా? No, sir. నో. అందుకే ఆ రీజియన్ ని హిస్టరిసిస్ అంటాం. దాన్నే డెడ్ జోన్ ఆర్ డెడ్ బ్యాండ్. దట్ మీన్స్ మీ సర్క్యూట్ అలాంటి ఎటువంటి సిగ్నల్స్ కి రెస్పాండ్ అవ్వదు ఆ టైంలో, ఆ ఇంటర్వెల్స్ లో. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ జోన్ ఆర్ డెడ్ బ్యాండ్. ఓకే, మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది, రైట్? సో ఇదే చెప్తున్నాడు, ద వోల్టేజ్ రిమైన్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ స్టేట్ until the input voltage exceeds any threshold voltage, either plus VUT or VLT. అంతే కదా? VUT దాటిందంటే ఇది VUT అనుకుంటే ఇది ఎక్సీడ్ అయినట్టే కదా, రైట్? ఇక్కడెక్కడో VLT ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేది మీ ఇన్పుట్ క్రాస్ చేసిందంటే ఇది కూడా ఎక్సీడ్ అయినట్టే కదా. ఈ ఏరియా కూడా మీ VLT కన్నా నెగిటివ్ అయిందంటే ఎక్సీడ్ అయినట్టే కదా. అదే చెప్తున్నాడు, వోల్టేజ్ రిమైన్స్ ఇన్ ద గివెన్ స్టేట్ అంటిల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్సీడ్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద threshold voltage, right? So this is the plot diagram. This is the plot, that means voltage transfer characteristics of Schmitt trigger, which is also called hysteresis diagram. Hysteresis diagram. So this graph indicates, it's a very important plot, very important plot. Schmitt trigger transfer characteristics, it's a very important. Okay, జాగ్రత్తగా వినండి. Okay, it's a essay question. Schmitt trigger operation is the 7 marks question. Okay, so the graph indicates that once the output changes its state, once the output changes
its state, it remains there indefinitely until the input voltage crosses ఇదేం లేదు ఇక్కడ. Okay, the input voltage crosses any of the threshold voltage level, right? అవుట్పుట్ అనేది ఇండెఫినెట్ గా అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది ఒకసారి చేంజ్ అయ్యాక, until and unless your input crosses any one of the threshold level, that is VUT or VLT. This is called hysteresis of Schmitt trigger. The hysteresis is also called dead band or dead zone. Right? Same plot here I am drawing, right? So మీకు డ్రా చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కొంచెం నీట్ గా డ్రా చేద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ప్లాట్ బిట్వీన్ విఇన్ అండ్ విఅవుట్, అంతే కదా? విఇన్ అండ్ విఅవుట్. సో విఇన్ అండ్ విఅవుట్. నేను ఇక్కడ ఇది కాకుండా మనం ఇంకో ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి? విఇన్ కాకుండా మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఆప్ యాంప్ కి ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం? మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ V reference V in. ఇక్కడ వి రిఫరెన్స్ అనకండి నాన్న, కంపరేటర్ లోని వి రిఫరెన్స్. స్మిట్ ట్రిగ్గర్కి వచ్చేకి టెర్మినాలజీ మారుతుంది. ఏమేంటి అవి? రిఫరెన్స్ అనేది మనం కంపరేటర్ గా వాడతాం జనరల్ గా. స్మిట్ ట్రిగ్గర్కి వచ్చేకి మీకు స్టార్టింగ్ లో వాడే కానీ తర్వాత మార్చండి టెర్మినాలజీ. ఏంటవి? ఆ 2 వోల్టేజ్ ఏంటి? రైట్, VUT and VLT. VUT is positive, right? VUT and positive అయినా, VUT nothing but it is positive. నేను ఇక్కడ VUT తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పాయింట్ is VUT. What about VLT, whether it is negative or positive voltage? VLT నెగటివ్ సార్. రైట్, ఇక్కడ నేను VLT తీసుకున్నాను నాన్న. ఫర్ సపోజ్ VLT తీసుకున్నాను. The same thing I have taken here, VUT and VLT. This is the 0, right? So what is the condition, Nana? What is the condition? Vin is greater than VUT. What is the output? నేను మళ్ళీ సర్క్యూట్ డ్రా చేయలేను. మీకు సర్క్యూట్ గుర్తుందా? ఇన్పుట్ అనేది ఇన్వర్టింగ్ ఇస్తున్నాం, VUT అనేది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వెళ్తుంది. Vin is greater than VUT. What is the output? Vin is greater than VUT. What is the output of that inverting Schmitt trigger? మైనస్ VSAT సార్. Output is minus VSAT. So output negative ఎక్కడ ఉంటుంది? పైన above the horizontal axis positive, below the horizontal axis negative కదా. సో నేను సపోజ్ దీన్ని నేను మైనస్ VSAT లెవెల్ అనుకుంటున్నాను. మైనస్ VSAT. సిమిలర్లీ ఇది పాజిటివ్ VSAT లెవెల్ అనుకుంటున్నాను. పాజిటివ్ VSAT. Now Vin is greater than VUT. అవుట్పుట్ ఏంటి? నాన్న? Vin is greater than VUT. మైనస్ VSAT సార్. రైట్. సో ఇదంతా మా గ్రేటర్ దాన్ రీజనే కదా. అబౌవ్ దిస్ VUT పాయింట్ ఇదంతా గ్రేటర్ దాన్ రీజనే కదా, అప్ టు ఇన్ఫైనైట్, అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి ఎంటైర్ రీజియన్ Vin is greater than VUT. ఇదంతా అప్ టు ఇన్ఫైనైట్, ఇదంతా గ్రేటర్ దాన్ VUT రీజియన్ ఏనా? అంతేనా? ఇది Vin కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మనం తీసుకుంది Vin. Vin is greater than VUT అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి, ఇది VUT పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక పైకి మొత్తం అప్ టు ఇన్ఫైనైట్, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇన్ఫైనైట్ వరకు. వాట్ ఈస్ ద రీజియన్? ఇదేనా Vin greater than VUT ఏనా? అవునా కాదా? isn't it or not? What is the output? What is the output? మైనస్ VSAT. Right, minus VSAT. So the output is false like this. ఇది మైనస్ VSAT లెవెల్ కదా, ఈ డాటెడ్ లైన్స్. ఇది మైనస్ VSAT లెవెల్, ఇదే కదా మైనస్ VSAT మనం తీసుకుంది. సో మై డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, యువర్ అవుట్పుట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇలా డౌన్ అయింది, మైనస్ VSAT కి డౌన్ అయింది. సో మళ్ళీ అవుట్పుట్ ప్లస్ VSAT ఎప్పుడు అవుతుందన్నా?
మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుద్ది? V in less than VLT. V in less than VLT. Output becomes plus VSAT, plus VSAT. So V in less than VLT. V in less than VLT అంటే రీజన్ ఏంటి? ఇదేనా? ఈ రీజన్ ఏనా? V in is less than VLT అంటే ఈ రీజన్ ఏనా? Yes, sir. సో అక్కడ వరకు మీ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇది ట్రూ అయ్యే వరకు మీ అవుట్పుట్ ఏంటి చెప్పండి? Minus VSAT. Right. The same thing is continuous up to this point, up to this level. The same thing. The arrows are same direction. The output is minus VSAT. Whenever V in is less than VLT, output enti? Whenever V in is becomes less than VLT, what is the output? Whenever V in is less Plus than VSAT. VLT. Right. Now your output again moves into plus VSAT. ఇది కదా plus VSAT. ఇదే కదా plus VSAT. ఈ dotted lines. Plus VSAT. ఇది minus VSAT plus VSAT. The arrows are same. Arrows are same. మళ్ళీ అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? స్టేట్ ప్లస్ VSAT టు మైనస్ VSAT ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? V in is less. V in is greater than VL. V in is greater than VUT ఎక్కడ? ఇక్కడ కదా జరిగేది, అంతేనా? సో అగైన్ అప్ టు దట్ పాయింట్ యువర్ అవుట్పుట్ ఈస్ ప్లస్ VSAT ఓన్లీ. V in is greater than VUT అయ్యే వరకు అవుట్పుట్ అనేది మీకు ప్లస్ VSAT. Once V in is greater than VUT, what is the output? Once V in is greater than VUT, what is the output? Minus Minus VSAT. VSAT. Right, minus VSAT. Now it falls to minus VSAT. Arrows. చూసారా? ఇదే నేను డ్రా చేసింది ఇక్కడ. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఇది Yes, క్లియర్ sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఈ ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా అవుట్పుట్ ఏమైనా వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయా? ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా? ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ ఏరియాలో అవుట్పుట్ ఎక్కడైనా చేంజ్ అవుతుందా? No, sir. That's why it is called dead band, dead zone. There is no impact of the noise signal on the performance of op-amp, on the output of op-amp, which is called hysteresis. Which is called hysteresis. This is called width of hysteresis. This is called width of hysteresis, which is calculated as difference of VUT and VLT. The width of hysteresis is denoted as H, and which is calculated by calculating difference of VUT and VLT. VUT and VLT. We know that VUT ante plus VSAT into R2 by R1 plus R2. We know that VLT ante minus VSAT into R2 by R1 plus R2. Minus of minus means plus, which becomes the width of hysteresis is 2 into VSAT into R2 by R1 plus R2. The Schmitt trigger eliminates, if you observe the thing, the Schmitt trigger eliminates effect of noise voltage present. The noise voltage is less than hysteresis. The noise voltage is a hysteresis value కన్నా తక్కువ ఉన్నంతసేపు మీకు ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మీ అవుట్పుట్ మీద పడదు. Can't cause false triggering. Can't cause false triggering. Right? Can't cause false triggering. So these are the conditions of the inverting Schmitt trigger. V in is greater than VUT, output is minus VSAT. V in is less than VLT, output is plus VSAT. But whenever your V in is false in this range, that is VLT less than VI less than VUT, there is no change in the output. Previous state only. There is no change in the output. The same input and output diagrams I have drawn here. This is, I am taking the sinusoidal signal. I'm mentioning upper threshold, I'm mentioning lower threshold, right? And I'm drawing the dotted lines from the cutting point. Whenever V in crosses the VUT and whenever V in is crosses the VLT. Again, whenever VUT is crosses the V in crosses the VUT, and whenever V in is crosses the VLT.
వీటిని ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని విఇన్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి అయితే ఏంటి, విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి అంటే ఏంటి, ఈ రీజనే కదా, విఇన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్, ఇక్కడే కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏంటి, విఇన్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి, వాట్ ఇస్ ద minus అవుట్పుట్, V sat. సో అవుట్పుట్ షిఫ్ట్స్ టు మైనస్ విసాట్, అవుట్పుట్ షిఫ్ట్స్ టు మైనస్ విసాట్. మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది, విఇన్ లెస్ దాన్ వియుటి అవగానే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా, విఇన్ ఈస్ లెస్ దాన్ వియుటి అవగానే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా, Yes, sir. విఇన్ లెస్ దాన్ వియుటి అవగానే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా, విఇన్ లెస్ దాన్ వియుటి, ఒకసారి విఇన్ గ్రేటర్ దాన్ వియుటి దగ్గర అవుట్పుట్ అనేది మీకు మైనస్ విసాట్ వచ్చింది, డౌన్ అయింది. వెన్ ఎవర్ విఇన్ ఈస్ లెస్ దాన్ వియుటి అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా, విఇన్ లెస్ దాన్ వియుటి అంటే ఎక్కడ, ఇక్కడ అవుతుంది మీకు చూసారా, ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుందా, No change, sir. No, sir. మరి ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది, V in less than VLT, sir. రైట్, విఇన్ ఇస్ లెస్ దాన్ విఎల్టి, విఇన్ ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ విఎల్టి అవుతుందో అంటే ఈ పొజిషన్ దగ్గర, ఈ పొజిషన్ అక్కడ మీ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సరే ఇక్కడ మోర్ నెగిటివ్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, ఈ పొజిషన్ నుంచి విఇన్ మోర్ దాన్ విఎల్టి అవుతుంది ఈ పొజిషన్ నుంచి, కానీ అవుట్పుట్ నాట్ చేంజింగ్, చూసారా అవుట్పుట్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, సేమ్ స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యువర్ విఇన్ ఇస్ క్రాసెస్ ద వియుటి అగైన్ అవుట్పుట్ అగైన్ చేంజెస్. అంటే మీ ఇన్పుట్ అనేది ఏదైనా ఒక థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ని చేంజ్ క్రాస్ చేసే వరకు మీ అవుట్పుట్ అనేది remains in same state, nothing but Vin is less than, sorry, nothing but VLT is less than Vin less than VUT, no change in the output, each region low, no change in the output, and this region is hysteresis region or dead zone. Is it clear all of you? Operation of Schmitt trigger, is it clear? Yes, sir. So this similar to the comparator, this is also called sine wave to square wave converter. Schmitt trigger is also called sine wave to square wave converter. Is it clear all of you? Yes, sir. So non-inverting Schmitt trigger is completely opposite. If you observe, Vin is greater than VUT, what is the output? What is the output? Vin is greater than VUT. Ide kada? Vin is crosses the VUT. What is the output? What is the output? Vin is greater than VUT. Is the region. Is non-inverting Schmitt trigger. What is the output? Plus V sat, sir. V0 is changing from minus Vsat to plus Vsat. అదే ఇన్వర్టింగ్ లో ఎంత వచ్చింది అవుట్పుట్, Vin is greater than VUT అయితే ఇన్వర్టింగ్ Minus V sat. మైనస్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ లో ఏమవుతుంది, Vin greater than VUT అయితే Plus V sat, sir. సో ప్లస్ Vsat. మళ్ళీ Vin లెస్ దాన్ VLT అయితే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ లో Vin is less than VLT, what is the output? ఈ పాయింట్ Minus మైనస్ Vsat. అదే ఇన్వర్టింగ్ Schmitt trigger లో Vin is less than VLT అయితే Vin is less than VLT అయితే plus reset అవుతుంది. plus Vsat. So if you observe these two diagrams, this one and this one, చూడండి ఇదేమో స్టార్టింగ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, అగైన్ పాజిటివ్, ఇదైతే స్టార్టింగ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్, నెగిటివ్, 180 degrees ఇన్వర్టింగ్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్. అక్కడేమో ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, ఇక్కడేమో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. సిమిలర్లీ హిస్టరీసిస్ కూడా మనకి, మీకు ఇంకా హిస్టరీసిస్ ఎలా వచ్చింది, ఆరోస్ ఇలా వచ్చాయి అవునా, ఈ డైరెక్షన్ లో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో, అంతేనా, ఆరోస్ ఎలా వచ్చాయి ఇందాక ఇన్వర్టింగ్ Schmitt trigger కి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లోనేనా వచ్చింది, Yes, sir. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వస్తే మీకు ఎలా వచ్చాయి ఆరోస్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇన్వర్టింగ్ కి నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కి, అర్థమైందా డిఫరెన్స్? Yes, sir. సో ఆపరేషన్ ఇస్ సేమ్ అమ్మా, మీకు కావాల్సింది ఈ రెండే కాన్సెప్ట్స్. సో దట్స్ అబౌట్ Schmitt trigger కాన్సెప్ట్.
కంపేర్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ కంపారిజన్. స్ప్లిట్ ట్రిగ్గర్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కంపరేటర్ లో మీరే చెప్పండి, డిఫరెన్సెస్ కనపడుతుంది కదా. కంపరేటర్ లో ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నామా? No, sir. వెయిట్ ఏ మినిట్.